রিতা চলে এসেছি আজকেও আমার আর্ট বাস্কেট নিয়ে। আর দেখতে হবে আর্ট বাস্কেট থেকে কী আর্ট ওয়েট করছে, ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকে। আমি প্রফেশনাল আর্টিস্ট নই, তো সেই জন্য হাজার কাজকর্মে ফাঁকে একটু আর্ট করে থাকি, তো ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকি। তো তোমরা প্লিজ একটু দেখে নিও আর বলবো প্লিজ একটু পাশে থেকো। তাহলে চলো দেখা যাক আজকে কী আর্ট ওয়েট করছে। আমি এই স্টোনটাতে একটা অটম সিনারি আঁকবো, তো অটম লেক। তো প্রথমে আমি তো এখানটায় স্কাই আর হোয়াইট কালার মিশিয়ে একটা বেস বানিয়ে নিচ্ছি। এবারে আমি একটু এখানে যেহেতু লেক সিনারি করছি একটা অটম লেক, তো এখানটায় আমি কিছুটা জলের জন্য ব্লু কালার আর গ্রিন কালার এগুলো মিক্স করে একটু ওয়াটারের মতো করে নিচ্ছি। আর নিজের মনের মতো করেও করা যায় আর কি কিছুটা। হোয়াইট কালার আমি কিছুটা দিয়ে দিলাম, একটু জলটা বোঝানোর জন্য, ঢেউটা বোঝানোর জন্য কিছুটা। আর এখানটায় আমি একটু ডিপ গ্রিন আর ব্ল্যাক দিয়ে একটু ডার্ক সেট করে নিলাম। তো আজকাল তো মানে পেইন্টিংটা নিজের মতো করে নেওয়াই যায়। সবসময় যে মানে আর্টিস্টের মতো ব্রাশ থাকতে হবে বা কি, এমনি ঘরে টুলস বিভিন্ন জিনিস দিয়েও করা যায়। তো আমি এখানটায় লেক করছি, তো এখানটায় কিছুটা ল্যান্ডের মতো করে নিলাম ওই জায়গাটায়। আর ওদিকে এইগুলো আমি দূরের দিকের মাউন্টেন।
টাচ দিয়ে দিলাম যাতে এটা সানসেট সিনারির ওপর থাকে। আর স্কাইটাতে যদি ওয়াটার থাকে নিচের দিকে, তো যদি সানসেট বা কিছু হয় তো তার রিফ্লেকশানটাও কিছুটা পড়বে কালারগুলো, তাই ও নিচের দিকটাও আমি কিছুটা রেড ইয়েলোর ওই কালার দিয়ে দিলাম। আর এগুলো আমি মাউন্টেনের রিফ্লেকশানগুলো একটু হালকা হালকা করে নিচ্ছি। এখানে আমি একটু ব্ল্যাক আর গ্রিনটাকে একটু ডিপ করে নিলাম কালারটা। আর আমি এখানটা একটা ট্রি করছি। আর আমি যেহেতু প্রফেশনাল আর্টিস্ট নয়, কালার কম্বিনেশনগুলো আমি সেই রকমভাবে মিক্স করে নিজের মতো করে নিই। তো এখানটায় আমি একটু ব্রাউন, ব্ল্যাক এসব মিক্স করে কাজটা করে নিলাম। আর এখানটা আমি একটা অটম ট্রি করে নিচ্ছি। তো নিচের দিকে অনেকগুলোই ফ্লাওয়ারগুলো খুব ঝরে পড়েছে প্রথমে, তো সেই জন্য নিচের দিকেও কিছু ফ্লাওয়ার আমি করে নিলাম। আর লেকের জলে আমি এখানটা ডাক বলো বুঝ বলো করে নিচ্ছি আর কি।
ডাক করে নিলাম দুটো। এইখানটা ওয়াটারটাকে আমি ভালো করে এখানটা একটু হোয়াইট আর গ্রিনের টাচ দিয়ে দিচ্ছি। তো এটা ফল হয়েছে আর এখানটা দুটো কুশ। তো মোটামুটি আমার পিকচারটা মোটামুটি আমার গাছটাকে একটু ট্রিটাকে একটু হাইলাইট করছি আমি।
বেশি পাতা রাখিনি, একটু ফল হয়ে গেছে তো কিছুটা। একটু রেড আর ইয়েলো কালার দিয়ে দিলাম ওখানটায়, মুখটা যাতে দেখতে ভালো লাগে। তো মোটামুটি এরকম আমার পিকচারটা দাঁড়ালো।